Nagarathar Chamber of Commerce. Sail to prosper. First of all, I have all known faces here. No, இங்கே பார்த்தா எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்களா இருக்கீங்க. So I'm not mentioning the name of everybody. Of course, I respect Tirupati Annan and my good friend EMC. The rest, all of you being here, good evening. Let me start with something which is very important. If you don't build your dream, if you don't build your own dream, somebody will hire to build their dream. Correct? If you're not able to build, so please make sure you build your dream. அதான் நம்ம NCC, IBC எல்லாம் சொல்கிறது என்னன்னா, don't let them not hire us and we do their dream to come true. We will make our dream to come true. I think this is, with this note I'm just starting. This quote is from Mr. Warren Buffett. So Warren Buffett used to be the richest person. Now you know, right? The world has changed. Today somebody is living in the world, which is my talk. Today is, my talk is going to be where in the exciting times. This is the talk for the next 15-20 minutes or 25 minutes. I will speak about this. I think we are all so blessed and lucky to be in this world at this time. So let me tell you, at this point of time, when you're standing here, how many flights are flying on the sky worldwide? No Google search, no ChatGPT. I have done it before. Okay, so around 15,000 flights are flying on the sky at any point of time. Okay, around 100,000 flights are taking off and landing a day. 100,000 flights are taking off, landing a day. Then, say, take Bangalore airport, as of last week, 900 takeoff and touchdowns. 900 a day. Bangalore, Chennai must be 800 plus, and I'm telling you, this is not the number of takeoff and everything. This all needs technology, right? And have you seen anything like one or two crash, of course, for different reasons, but on technology side, I think you have never seen any crashes happening with all this. No, flights are taking off, 15,000 flights are flying over the sky, but still there is no crash. This is all due to technology. So we are all exciting times. One is on the side, because this world is really growing big. This number I am giving. The next number which I want to give all of you is, I have to memorize. So நான் வந்து அபி மாதிரி ஒரு சூட் போடலாம், சோமு மாதிரி ஒரு பிளேசர் போட்டு வரலாம்னு பார்த்தேன். Now what I have decided is, after 60, you wear like this. No more no more coats. So I have decided to wear this type of shirt and come. So if it is not a uniform in NCC, right? You have to come with the blazer. Okay. How many cars are manufactured in hour? How many cars are manufactured in hour in the world today? I no guesses. 6,400 cars are manufactured per hour. Per hour. This is what's happening today. So that means that, Chennai, the registration is almost like 2,000, 3,000 two-wheelers a day. Four-wheelers is much more. So the RTO is working very hard. So how much vehicles are being registered in India? This is a big number. Then, okay, you talk about, next I'll talk about the numbers. You also the UPI. You all use UPI, the GPay, currently that India UPI you are using, no? What is per day's transaction? Huh? See, now India's digital transaction is cross a billion a day. Billion a day. And we do 46% of the digital transaction worldwide. India does 46% of the digital transaction, being digital, no? Here the digital thing, 46% of the digital transaction do. Till 6 months before, the Visa was the highest digital transaction a day. It used to be 638 million a day. Now our UPI, India UPI has crossed 630, is 640, is now 700. So India UPI is the highest used digital transaction platform in the world. So why it is happening is, I'm not telling the numbers are nothing huge. This needs what? The digital transaction, you have to do a mobile. So the mobile, it is GSM, it has to go to the tower. From there, it has to go to your bank server. From bank server, it has to see your account, debit your account, credit, say, my account or FASTag account, come back and give you a message that it is debited and credited to them. All happens in seconds, seamless. You don't even know. Correct?
How it is possible? That's where we are, right? Today, the infrastructure is fantastic. You know how much data transfer speed now? The data what you're sending, no? The, the, the latest, as of today, the data transfer speed, it is highest 101.02 million gigabit per second. இதான் ஒரு செகண்டில் 1.02 மில்லியன் கிகாபிட்ஸ். கிகானால என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? இது வந்து பெர் செகண்டுக்கு. ஸோ அப்போ the speed of the data is really gone behind, because we have to use all this, right? The data has to travel in speed. Then you need to have the cloud infrastructure. Then cloud, you'd have that much of storage. So if you really go into the details, it's unbelievable. All are happening unbelievable. And India, see, one more thing is, you all know this. Now we all get, right, most of the Bangalore people, we don't cook. We we do Swiggy and Zomato. it gets back. You know how much transactions a day being done in Bangalore? Swiggy alone. 800,000 a day. Means 8 lakhs. 8 lakhs transaction a day. 8 lakh, it's not 8 lakhs transaction a day. You need an app, like what the NCC has an app, no? That app has to, you had app, no? It all happens, 15-20 minutes, it will tell you, it will go to A to B, which restaurant, it will go, that guy deliver, it will say that guy is picking your order up, he is coming, it is on his way, you see the bike coming to you, it will come in 3 minutes, 4 minutes, all are GPS, everything is tracked. This is what is the infrastructure today in India. 800,000 in Bangalore alone. See, that means that your app has to, the app what we have developed, NCC, this members today, this app is actually supporting 800,000 plus people seamlessly. All are happening and no failures. You see, all of you know, you try GPay or your phone pay, any failure? Seldom. It doesn't fail you. You do it, it will happen. So I think that's why we are all living in a very exciting time on the digital era. One more number which is again very interesting is, how many satellites are there in the space? Satellites. How it's happening. When you go from US, from here to the US or Singapore, you can do Wi-Fi from the. Earlier it was not possible. Now you can make a call, you can make anything, you can do all your internet, everything is possible in the flight. How it's happened? Satcom, satellite communication. 11,400 satellites are there. See, 11,000 satellites, also, you think of it, it all needs power. Well, power you can't give from cable from here, no, to the satellite. This is all there. So imagine how the world is 11,400 satellites, out of which 4,600 is from the US. 4,600 satellites are flying in the US. See, it's all low orbit. I think what I'm telling is, you all here sitting in the room here, first is, you have to update the technology every day. Otherwise, your grandsons, your granddaughters will pick you up and ask you questions. So better, exciting time, only thing if you know. If you don't know all this, we will not know that times are exciting. So first of all, being NCC members, being into business, being all of us, we have to keep your eye, ear open. Read. Nothing wrong. See, because it's available today, it's not available 15 years before. Now everything is available at one click. What the number I'm telling, I'm not telling just like, it's all available here. But the problem is we don't go beyond that. If you go morning, get up, breakfast, walk, go to the office, sit there, do what is there in the office. Beyond that, we don't do anything. Come back, evening, do all, this is what routine. You have to, if you want to really make your dream come true, please, you have to come out of routine. If you are in routine, you are gone. Please make sure you are out of routine. See, I didn't know about semiconductor till 20 years before. Semiconductor was nothing, for me, nothing. But at the age of 40, 45, okay, right, let me learn. So we started learning. So every day is learning for everybody. Please make sure that you all learn. And it is interesting. And nothing, it is not like learning those days like a mathematics, nothing. It's all very good stuff. And it's all very interesting stuff for you to learn. So please start learning every day. One more number I want to tell you. It's all very good thing. Okay, India now,
we all this infrastructure, we have mobile phone, we have laptops, all these chips are there, right? You all know integrated chips, ICs, integrated circuits called ICs, chips. We consume, in India, we all consume, all of us consume $30 billion worth of semiconductor chips. $30 billion. $1 billion எவ்வளவு? ஆடிட்டரு 10,000 கோடி, 9,500 கூட 10,000 கோடி தான் 1 பில்லியன். 10,000 கோடி நம்ம வந்து 30 into 10,000 கோடி கன்சியூம் பண்ணுறோம். Do we manufacture a chip in India? நம்ம எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறோம்னா எல்லாத்துலையும் இருக்குது. As of today, we are talking, have we manufacturing a chip in the country? Huh? Anybody knows? Zero. We don't manufacture a chip, we import. Pretty much we import all the chip. That's one, right? But do we design the chip? அந்த சிப்பெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த சிப்பை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு we do 30% of the worldwide chip design out of India. That means our people, our brain people are doing 30% of chip design out of our country. You name Intel, Qualcomm, Texas Instruments, any chip. Most of the chips are designed out of India. So அப்போ we have that skills too. But the problem is, ஒன்னே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அதாவது we are all very good users of technology. அதாவது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவோம். ஆனால் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிப்புமா சொல்லுங்கள். இல்லைங்க, அதாவது ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க, 30 மேலே வச்சுங்களேன், 40 வருஷத்தில் 25 டாப் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு, 25 டாப் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு விச் வி cannot live without it today. அதாவது அந்த இன்னோவேஷன் இல்லை, இந்த மூணுக்கு போகிறது அந்த இன்னோவேஷன்லாம் கிடையாது, ராக்கெட் விடுறது அதெல்லாம் கிடையாது, அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம இருக்கலாம். பட் ஆனால் நம்ம இல்லாமல், இந்த இன்னோவேஷன் இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாதுங்கிற ஒரு 25 இன்னோவேஷன் எடுத்தாங்க. என்ன ஒன்று இருக்க முடியுமா? அது இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது, ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி. அப்புறம் இன்டர்நெட், இப்போ நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறீங்களா வெப்சைட், இன்டர்நெட் உள்ளே போகிறது, இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல் மஸ்ட் டுடே, ரைட்? ஆல் திஸ் ஆர் ஆல் மஸ்ட் டுடே. இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன் எடுத்து பார்த்து இமெயில் இந்த மாதிரி எடுத்தாங்க. 25 இன்னோவேஷனில் இந்த 40 வருஷத்தில் இந்தியாவிலேருந்து எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு எடுத்தாங்க. எவ்வளோங்க? We have not invented anything in the last 40 years in India. இதுதான் உண்மை, ரைட்டா? ஷேம் ஆன் அஸ். ஆல் ECs, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா, நாங்கள் படிக்கும்போது, நான் வந்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிலாம் படித்தேன். மொத்தம் 9 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் தமிழ்நாட்டில். நாங்கள் டோட்டலாக இது இன்ஜினியர் வந்தது நடராஜ், நீங்கள் அப்புறமா. ஸோ 9,000 இன்ஜினியர் படித்தோம். 9,000 இன்ஜினியர் எல்லாம் கேட்குது, சிவில், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸு. அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேஷன் நல்ல வேலை கிடையாது. இதெல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் படிக்கும்போது 9,000 பேர் படித்தோம். இப்போ எவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்? 550. 2 லட்சத்துக்கு பேர் மேலேயா? 2 lakhs plus engineers are coming every year out of தமிழ்நாடு ஸ்டேட் alone. ஆனால் இவ்வளோ இன்ஜினியர் வந்தோம் நம்ம, no innovation, right? But okay, I'll ask other question. So Indians, in India we are not invented. Do Indians innovated? Correcta? So Indians innovated, correctங்களா? So Indians innovated, not in India. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஏதோ ப்ராப்ளம் இல்லை, some problem. Climate here. So இங்கே the problem is we don't promote research and development. Research and development இன்னோவேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னா இப்போ வந்து R&Dன்னு சொல்லுவாங்க. ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த இன்னோவேஷனை ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். நம்ம என்ன R&D பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? PhDன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. நம்ம எப்படி PhD பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? இங்கே நம்ம எங்கே PhD எப்படி இல்லைங்க, புக்கிஷ் எப்படி? ஃபஸ்ட்டு BE படிக்கிறோம், இன்ஜினியரிங்கு அல்லது BA ஏதாவது ஒன்று படிச்சிடறோம், கிராஜுவேட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கு மாஸ்டர்ஸ் போகணும். மாஸ்டர்ஸ் யார் போகிறாங்க? அதாவது வேலை கிடைக்கலன்னா அவங்க நல்ல வேலை விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸு இல்லை அதை மாதிரி சின்ன கம்பெனிலாம் கிடைக்கலன்னு வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து they go into மாஸ்டர்ஸ். மாஸ்டர்ஸ் யார் போகணும்? the people who are brilliant, right, who are very good chefs go. நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ்க்கு படித்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அதுலேயும் கொஞ்சம் தப்பி தவிர நல்லா படிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வேலைக்கு போயிடுறாங்க. அப்புறம் அந்த மாஸ்டர்ஸ்க்கு படித்து முடிச்சுட்டு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? டீச்சரா? எக்ஸாக்ட்லி, அகடமிக்ஸ் போயிடறாங்க. ஏங்க யாருங்க இந்த பிள்ளைங்களை டீச் பண்ணணும்? ஹூ ஹஸ் டு டீச் யுவர் சில்ட்ரன்?
எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தானே டீச் பண்ணணும். நம்ம சிஸ்டத்தில் பாருங்கள், ஹூஸ் டீச்சிங்? டோன்ட் ஈவன் இந்த ரூமை விட்டு வெளில போயிடாதீங்க, காலேஜில் சொல்லிடாதீங்க. டீச்சர் வந்தால் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நீங்களாம் நல்ல டீச்சர், நம்ம நகரத்தார் டீச்சர்ஸ்லாம் நல்ல டீச்சர்ஸ், நான் குறையே சொல்லலை. ஆனால் என்னென்னா உண்மை தான். உண்மை வந்து கொஞ்ச நாள் டீச்சரே இருக்க மாட்டாங்க. எல்லோரும் அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு போனாங்க. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்னால் யார் டீச் பண்ணாங்க? நம்ம பிள்ளைங்களுக்குலாம் நோபடி வில் தேர் டு டீச். ஸோ அதனால் அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு போயிடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க காலேஜ் லெக்சரர் ஆகிறாங்களா, அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க. எதுக்குன்னா அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும், ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னா பிஹெச்டி பண்ணணுமா, காலேஜுக்கு தெரியும். அது பண்ணால் தான் பிஹெச்டி. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு பழைய தீசிஸ் ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேறு யாரோ பண்ணதை எடுத்து தூசிலாம் தட்டி திருப்பி இவங்க அதை பண்ணிவிட்டு அதை தீசிஸ் பண்ணி அதில் பிஹெச்டி வாங்குறாங்க. யாருங்க பிஹெச்டி வாங்கணும்? இந்த நம்பர் ஆஃப் பிஹெச்டிஸ் இன் இந்தியா, ஆனால் டெல் யூ, நம்மக்கிட்ட ஒரு பெரிய இருக்குது வந்து சிஇசிஆர்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. சிஏஎஸ்ஐஆரா, சென்டர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக், சிஎஸ்ஐஆர். அந்த சிஎஸ்ஐஆரில் 65,000 சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. 65,000 பேர் இந்த பிஹெச்டி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதில் 65 பேர் தான் தேடுறாங்க. 65 பேர் தான் சம்திங் தேர் இன்னோவேட்டிங். அப்போ இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், 65 1%. ஸோ அதனால் வந்து இந்தியா வந்து அஸ் அ கண்ட்ரி we have, I am not, don't get discouraged, we are in exciting times. அது இந்த மாதிரி ஆகுங்க. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் we are not innovating. நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து we don't have that environment, சொன்ன மாதிரி that climate or whatever is there to make sure invite. ஸோ இப்போ புதுசாக இருக்கவங்க, I am telling the new generation here in NCC or 30s, 40s and 50s, please do something different. திருப்பி இதே அரைச்சிக்கிட்டு இதே பிஸ்னஸ் பண்ணால் வட்டி கடை வச்சோம். No, come out of all this. There are a lot of opportunities. See, you all know, right? One single individual is talking about 1.77 trillion. ஒரு இண்டிவிஜுவல், அது என்னங்க, அவன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் பிறந்தான், அந்த கண்ட்ரியை விடவே அவன் ஜிடிபி ஜாஸ்தி. He is beyond our own country. So they have taken now 491 small countries எடுத்துருக்காங்க. அந்த ஜிடிபி எல்லாம் சேர்த்தா அதை விட இது கூட. He is beyond 491 countries. That's where, and he's one of us, no? He is not, somebody is like you. So, but now, what we are thinking is we are not using our brain beyond the point of view. We are narrow focused. Opportunities are really plenty. And this time, right, you will not get a better time than this. For any business. See, hospitality, you ask hospitality business. See, you know one app called Make My Trip. Make My Trip. See, you know, Make My Trip valuation is in billions. And that app has made transformed the whole way you travel. No, you just get into everything. First flight, upon train, upon IRTC, upon bus, everything on. He has aggregated every travel, then hotel, taxi, எல்லாம் ஒரே ஆப். ஸோ நம்ம யாருங்க அது மாதிரி நினைக்கக்கூடாது. நான் தான் சொல்கிறேன், நம்ம என்சிசியில் இந்த என்சிசி ஆப் லான்ச் பண்ணுறது வேறங்க. பட் ஐ வாண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் ஒன் ஆஃப் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் ஆப் விச் இஸ் கில்லர் ஆப் விச் பீப்புள் ஹேவ் டு யூஸ். இப்போ என்சிசி ஆப் பண்ணுறோம், நம்ம மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் சம் ஆஃப் யூ ஹேவ் டு கம் வித் அன் ஆப் விச் எவ்ரிபடி இன் த வேர்ல்ட் யூசஸ். அது மாதிரி ப்ளீஸ் திங்க் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஐ எம் டெல்லிங் யூ, ஆல் ஆஃப் யூ, ப்ளீஸ் சேஞ்ச் தி வே யூ திங்க். அதுதான் மெயின். இப்போ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங். வயசு பிரச்சனை இல்லை. It is not age specific. It is not that you are 20, 50, 60, 70. Most of the people have succeeded after 80. There are people who have succeeded after 80. அதனால் வந்து don't worry about age. Age is not only a number. Age is only a number. Please start thinking differently. இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ lateral thinking சொல்கிறாங்கல்ல. You all, most of you know how the tennis is played. இப்போ விம்பிள்டனில் வந்து டென்னிஸ் இஸ் பிளேடுன்னா எப்படி விளையாடுவாங்க? கிராஸ் கோர்டில் விளையாடுவாங்க. வந்து அது எப்படின்னா இட் இஸ் எ நாக் அவுட். இட்ஸ் நாட் லைக் எ லீக், ரைட்? ஸோ இப்போ 256 பேர் விளையாடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 128 128 ஃபஸ்ட் ரவுண்டு, அப்புறம் 64 அப்புறம் 36 அப்புறம் 18 கரெக்டா? அப்புறம் 8 குவார்ட்டர் ஃபைனல், அப்புறம் செமிஃபைனல், அதுக்கப்புறம் ஃபைனல். கரெக்டுங்களா? சரி, இதில் டோட்டலாக எத்தனை மேட்ச் விளையாண்டுருப்பாங்க? தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க பேசாமல் இருங்க, தெரியாதவங்க சொல்லுங்கள் எனக்கு ஆன்சர் என்னட்டு. சொல்லுங்கள். அதாவது தெரியுதா? 128 மேட்ச் ஃபஸ்ட் விளையாடணும்.
257 பிளேயர் தான் அதில் வருவாங்க. 128 மேட்ச், அப்புறம் 64 மேட்ச். சொல்லுங்கள் கணக்கு. சொல்லுங்கள் மொத்தம் எத்தனை? முதல்ல 164 32 கரெக்டு கரெக்டு கரெக்டா. அப்புறம் ஒன்று ஃபைனல். இதுதான் இது அவர் கரெக்டாக சொல்லிட்டார்ல, எல்லோரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? இது என்னங்க இதில் இது நான் சொன்னேன் திங்க் பண்ண டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன்ல. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? எத்தனை பேர் மேட்ச் ஆகி தோக்கணும்னு பார்த்தீங்க, எத்தனை பேர் ஜெயிக்கணும்? அப்போ எத்தனை மேட்ச் தோக்கணும்? 255 மேட்ச்சு. 255 பிளேயர் தோத்துட்டா ஒரு ஆள் ஜெயிச்சிடலாம்ல. அப்புறம் எத்தனை மேட்ச் விளையாடணும்? நம்பர் கரெக்டா? 255. That's it. That number is nothing but you have to think only one person has to win. So 255 people have to play and lose. So 255 matches to be played. Correct? Number correct? So this is what you please start thinking differently. This is lateral thinking. So don't think the same way. This is what all of us think. No, nothing. நீங்கள் நினச்ச மாதிரி தான் எல்லோரும் நானும் அப்படி தான் சொன்னேன். பட் என்னன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அப்சல்யூட்லி டிஃப்ரெண்ட் வே. இன்னிலேருந்து எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் போனால் கொஞ்சம் தூங்காட்டினாலும் பரவாயில்ல. ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். நம்ம வந்து திங்க் பண்ணவே மாட்டேங்கிறோம். லீவ் திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம திங்க் பண்ணுறவே மாட்டேங்கிறோம். ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வாட் மை பாயிண்ட் இஸ். 7:40. ஐ வில் டேக் another 5 minutes அபி. ஐ வில் நாட் டேக் மோர். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மினியேச்சரைசேஷன். கரெக்டுங்களா? இட்ஸ் ஆல் பிகமிங். இப்போ முன்னாடி வந்து யூ நோ ரைட், இப்போ சிப்னு இந்த இன்டெகிரேட்டட்ஸ் எங்கள் ஏரியாவில் சொல்கிறேன். ஐசி அப்படிங்கிறது இன்டெகிரேட் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்களுக்கு உள்ளே வந்து டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும். ஒரு என்பிஎன் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் தான். அதெல்லாம் பவர் பாஸ் ஆகும். இதுதான் இருக்குது. ஒரு காலத்தில் இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. யாராவது படிச்சுன்னா 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் மோட்டரோலாம் படிச்சிருப்பீங்க அந்த காலத்தில். அதில் வந்து இந்த பாம் சைஸ் சிப்பில் 4000 டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். 4000 4000 இருக்குது. இப்போ எவ்வளோ இருக்கணும்? இப்போ அதே 4000ல் இதே பாம் சைஸில் எத்தனை டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும்? 4000 அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. million plus. Ampas million plus. Now we are talking about 7 billion. 7 billion. இது என்ன பியூட்டி தெரியுமா? இது எல்லாமே பவர். இது பவர் போன். இதெல்லாம் பார்க்கணும்ல. அதாங்க இந்த நானோ டெக்னாலஜி சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா. நானோ டெக்னாலஜினா இந்த ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டருக்கும் பவர் நீங்கள் கொடுக்கணும். பவர் ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது அதில் போயிட்டு. கரெக்டாக? இப்போ இதை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 7 பில்லியன் எப்படி பண்ணணும்? அதான் நானோ டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லீட் பிட்வீன் 2 டிரான்சிஸ்டர்ஸ். அந்த பவர் கண்டக்டர் 2 அந்த வயர் மாதிரி வச்சுக்கிங்களேன். இந்த 2 வயருக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து முடியல கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா, என் முடியை ஒரு முடியை கட் பண்ணி 1000 முடியை 1000 கட் பண்ணணும். அதுதான் பிட்வீன் த லீட். யூ கேன் இமேஜின். தட் இஸ் வை வி ஆர் ஏபிள் டு பேக்கேஜ் 7 பில்லியன் இன் ஒன் சிப் டுடே. ஏன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ நீங்கள் மொபைல்லாம் கூகுள் கேரி மொபைல் எல்லாம் போன உடனே பார்த்தா இதுதான் ஓல்டு மொபைல். இதுதானே டிஸ்பிளே இங்கே தான் இருக்குது, கீபோர்டு இங்கே தான் இருக்குது, உள்ளே இருக்க உங்கள் பேட்டரி பவர் எல்லாமே இதுக்குள்ள வைக்கணுமா இல்லையா? எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு கம் ஹியர். இதை பெருசாக வச்சா யாராவது வாங்குவீங்களா? Nobody will buy today. So because all has to come. All has to come in this package. Means display has to come. Your power has to be given. அதுவும் என்னன்னா இந்த பவர் சார்ஜ் பண்ண சூடாகக்கூடாது. See, lot of things, right? Lot of things. So you please, when you go into technology, is so interesting that now everything is miniaturized. Nobody wants. So PCB இருக்கு, printer circuit போர்டு, எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொஞ்சம் போகிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து 1 இன்ச்சில் 6 லேயர் இருக்கும். PCB லேயர் 6 இருக்கும். இப்போ 1 இன்ச்சில் 72 லேயர். 70 அதெல்லாம் சர்க்கியூட். ஸோ 72 லேயர் 1 இன்ச்சில் இருக்குது. இப்போ ஐ திங்க் நடராஜன் கொஞ்சம் தெரியும் நம்ம அவருக்கு. ஸோ 72 லேயர் இந்த பிசியில் வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? அது தட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி பேக்கேஜிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி டுடே. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணாலும் இட் ஹேஸ் டு கம் டு காம்பேக்ட். த சைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வித்தவுட் த சைஸ் வந்து எதுவாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் ஆப் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஆப் வந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு என்ன தோணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா ஸ்விக்கியில் வந்து தட்டினீங்கன்னா இட் கேன் பி யூஸ் பை எனிபடி.
It is not that, no, it is, you can go end the food, end the rest, எல்லாமே within 4 clicks. இந்த நான் 15 கிளிக்லாம் முடிச்சுட்டா ஒன்றும் ஓடாது. 4வது கிளிக்கில் வேலையை முடிக்கணும், பே பண்ணணும், அவ்வளோதான். That's it. That's where, see, because one more thing, all this generation, no, we don't have patience. I'm taking at all of you, we don't have patience. See, our attention span today, I believe that you யோசிச்சு பாருங்க, நான் தான் அன்றைக்கி வந்து இந்த விஜய் ஒரு நீங்கள் இதுக்கும்போது பதவி எடுக்கும்போது போட்டோம்ல, நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இதை போட்டுருவோம், நம்ம நீராரம் கொடுத்து இதை போட்டு முடிச்சிடலாம். ஆனால் அந்த வந்தே மாதரம் போடும்போது everybody lost patience. I'm not saying anything wrong with that. I'm telling you, attention span is very, people cannot wait. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல வெப்சைட் லான்ச் பண்ணும்போது 90 செகண்ட்ஸு 60 செகண்ட்ஸ் யாருமே வெயிட் பண்ணல. எப்படா வரும் 5 செகண்ட்? லைஃப் இஸ் கான் டு டிஃப்ரெண்ட். Now people are not having patience. So please make sure that you do anything, no, timing is very important. Timing is very, very important. Make it very short and sweet. அது பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து I will talk about, okay, something which is very generic. So being in business by NCCO, IBCNO, KNBA, all of us are promoting, making sure that more Nagaratha come into business. ஏன்னா business opportunities are very high-ங்க. இந்த சேலரி வந்து நம்ம எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, முன்னாடி வந்து சேலரி இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து 3000 வாங்கணும், 4000 வாங்கணும், 5000 வாங்கணும், 10, 15, இப்போ 20,000, 50,000, 1 லட்சம், 1 crore, 1.5 crores, 2 crores, million, இப்படிலாம் சேலரிலாம் ஏறிடுச்சு இல்லை. பட் ஐம் டெல்லிங் யூ, if you are going into business, you can make that whole money, what you make it in the lifetime can be made in 2 months. 2 months, if you go a right way. So opportunities are really plenty. Opportunities are plenty. So we are all here, IBCN, NCC, all here to support you. See, we have started incubation center in Bangalore now. See, today I'm coming out of the event. The event is managed by one of the company which is started by Nagarathas. After IBCN, they have started event management company. We have given the event management to them. And we have five companies now promoted by KNBA. We are giving them incubation, we are giving them startup fund, and also EMC Anand, we are all coming with the IBCN Ventures also shortly. The Ventures is registered. My request to all of you is, again and again, please think differently. Think அதாவது நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸ்டார்ட் திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் டோன்ட் கிவ் அப். அப்சல்யூட்லி டோன்ட் கிவ் அப். லாட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். இப்போ எலான் மஸ்க் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், யூனோ how many times he has failed? நம்ம கஜினி முகமது மாதிரி lot of ventures he failed. It is not that every time you start you will win. You will definitely, you will fail, but don't give up. Don't give up attitude. You have a lot of patience required. Don't give up attitude is required. With all these things, I think if you think differently, you will win. And we are, again, there is no better time than what is today for all of us. I think we are all blessed to be in this wonderful world. Thank you very much. All the best.